Good evening, everyone. Welcome to Great Hope page. Yeah, toti manera kanaka ninjani tumela nimangoma languages. Good evening to everyone. We just hello. Yes. Yes, talk what you want. Can you proceed? Yes. How can I assist you, sir? Toti manera kanaka kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Guys, we should share the page tonight. We are going to give you a feedback about the progress, what we have started, where we're going, the future plans and etc. So please, you need to share this page. We're gonna give you a feedback. We always tell you, to Great Hope, I see policy, it is your policy for everyone, Zimbabweans, South Africans, Malawians and etc. So we thought that maybe tonight, don't be scared, we are not going to see anyone crying. Today is just a feedback of how we've started, where we are going and our future plans. So guys, you must share this page. We are going to give you a feedback about how we've started, the challenges that we encountered and where we are going. So please. By sharing the group, guys. Hati chimbondi moresayo molini makuyana zirisei wakadini hako kurisei kumba anditi Sis Charity morisei Christine Chiota isosiribo basa sebasa atimire chero zviomesei tinongoramba tichingopusha every day zvichitofamba tichizama. Mine idea, don't worry about data. I can send you data ranges also. Yeah. Share your group. Hello? Yes? 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 No, there's nothing at the moment. Sure. Anzi makadini vamunetsi kazi wai isitinofara tiri anadziva anasavi hove huru ndisi vachona. Alright guys, I just want to give you a feedback of what we've started, zvatakatanga patimire, the challenges that we are having at the moment, and muchitipo advice about how we can improve and so on. So we're not going to take more time. We're going to be brief and to discuss where we are at the moment. I know you guys have supported us Tishtotanga when we started. All right.
So thank you very much, guys, for sacrificing your data, your time. Nezvese kuti mumbonzwa kuti Great Hope yakamera sei. Hello? Why name you keep on calling me? The white what? Yeah, but you are disturbing me now. I've told you that I don't have anything, but you keep on calling me and I'm in a meeting. My apology for that. So now, a special thanks to Vani Vashinji Vakajoina Great Hope Policy. I would like to take this opportunity, guys, to thank you very much for supporting us. As you know that when you enter in this industry, sometimes when my big guys who have been doing this business for a very long time, my CEO, business 60 years ago, 50 years ago, we've got experience, we've got big offices and so on. So Panakapinda in this industry, it was David versus Goliath. David mu industry mnana Goliath already varimo vanototyisa. But I'm somebody where I'm not nadakuita something andifunduke, guys. Those who know munetsi vanozva kuti chero vakaita sei andifunduke. I'm a very strong person and I've encountered many challenges in life, and to the extent yekuti kurarama nhasi is the God's grace. And I remember I would like to welcome chairperson wangu Mkoma Patrick Chimene. Welcome leadership. Thank you for joining the live. Sisitana, guys, Mary, I know we always say kuti panapa we treat each other as a family. Hapana mkuru, hapana modiki, tinodango tungoshanda pamwe chete tichirespectana. Tiziwe kuti chinangwa chedu is to support our community and to empower our community. Anditi saka ndosaka ndichiti patinombokanganisa pese tirano yenyama tingatiregererane. Ndichiri mwana mudiki achiri kukura, I still need guidance inobva kuvanhu vakuru vakaita sepano. I would like to get my calls, my messages ekungoti Mukoma munetsi toda kuti mbokuadvise improve pakati itaiwo zvakati. Anditi ndo zvatinoda kuti tishande pamwe chete tichibatsirana tichidzidzisana kuti zvinomira sei. It's always difficult, guys. I know some people vanenge vane ma expectations vakauya ku Great Hope vafirwa, they feel like they want kuwa no services ema big companies kuti tachido zvakati. Somehow, to be honest, it's very difficult to match those things because it's not one pamusoro, and they've worked very hard kuti vange vari pavari at the moment. Havana kungomuka vakangokura kudai. For example, ndogona kuti se Old Mutual aina kungomuka yazara the entire world. Yakatanga padiki ichikurao. The same as Nyaradzo, vakatango padiki vachikurao, and so on. So we are in that stage whereby shungu dziripo, to be honest, dzekuti tikureo tipo ma service anenge akanako kusvika pa stage iyoyo. Zvimwe tikugonawo, zvimwe hatisi kukwanisawo, but patinozamawo, we are giving all our best. So some of the challenges that we have encountered or zvatinosangana nadzo mu business rineri nderekuti wherever pane business rinozonzi pana driver, it's always big challenging. And pamwe pachona unoita kunge kuti iwewe you are the problem, the owner of the company, kuti munhu anongopinda wobva wangomudzinga basa nguva iyo. Sosoita kuti aunge vanhu vagare basa. You don't know how to work with your drivers. It's because vanhu ivava vanonetsa. If kana pani madrivers angu are watching this live, ndiyo headache yangu hombe yandinosangana nayo each and every time. But I just want to commend vanhu vakaita sangana. Mr. Nyati is one of the senior drivers. I think vazhinji makuziva Mr. Nyati. There's Danny,
There is Makumbe. Who else? Asina challenge koketa ni mungwe Makumbe, Mr. Mapokotela, Mr. Gasela, and so on. Those are the guys that I want to give a compliment. Though my drivers, some of the family members vakangokudza ikuti vakauriwa nedambudzo vantu vatoti tida kuenda naDhani, tida kuenda na Mr. Mapokotela, tida kuenda na Mr. Nyati. Imwe timi it's difficult, guys. Some of you maybe makambopinda ma business Uber, makapa motikari ma drivers, makambopinda ma transport business, kuti my transporter zvinhu marori chi, wherever there is a driver, guys, it's always a challenge, guys. Pamwe pachona unomutsanangurira zvakanaka kuti please, when you drive with these people, famba navo zvakanaka. Whatever happens at the end of the day, zvinotanisha image yangu, and so on. Vamwe vachona vanoteerera, vamwe vachona ndana baba, vamwe vachona age yavantu vakuma 60 something or 70 years, but vamwe vachono vanongoramba vachingoita some silly mistakes zvekuti vanospeisa vatadza kunzwanana nemaclients. Pamwe pachonawo motikari yaenda kuZimbabwe, I still remember ndati nemwe driver ainzi Amid, I'm very sorry, hasisipo takazongotaurano kuti for the sake of our relationship chimbosuduruka. We sent him with a boat to Mount Darwin, ndobva agara 4 days ari panhamo. Munhu akavigwa sanhasi iri Sunday. He knew kuti it was a matter of dropping the body and coming back. Ndobva agara Sunday yakavigwa munhu akanga aripo, Monday achiripo panhamo, Tuesday achiripo, Wednesday akazodzoka Thursday. Mazviona munhu watumwa kwanga uri kupa kuti ndandichiri panhamo, wanga wane dambudziko here, hanzi ndichiri kunyaradza vanhu vanga vafirwa, hama dzese dzakabva dzangoenda. Saka ndakatozongoona kuti vanhu havasara vava vashoma hazviite, saka ndangotirega ndigare navo mazuva ipapo. Imagine is a driver who has been sent to drop the body. Iya kumbogara panhamo ipapo akutogara 4 days achiti ari kunyaradza vanhu. And this didn't go well with the management, considering kuti vehicle was supposed to be used for other trips. Saka takambomusendeka. Saka ma challenges anoitika pachona ipapo in this industry, guys. And musagumbuke sometimes patinosangana nema challenges iwayo ekuti pamwe pachona unomurongedzera zvese driver, homupa zvese sometimes mari yakakwana kuti uri kufamba nemari iyi. Yanongokudza kuti mukoma, ndatakura vanhu vanga vasina mapepa, ndichingopinda mubhodha ndabva ndasungwa, ndabva ndatorerwa mari yese. Izvozvi ndastaki, izvozvi vatora yese mari. Ndangofamba ndaa kuZimbabwe inside, ndamiswa nemapurisa, vari kubvunza kuti zvakati zvakati, ndatorerwa mari. Time yaanozosvika kuHarare anenge achitoti asisina mari, and unongomupa mari yakakwana yese kuti basa rifambe zvakanaka. Saka it is really challenging. No matter how you can sit down with them, wabatsira uchivapo advice kuti akomana, this is our business, and so on. You guys are still following kuti akagara nguva akaita 5 days ari panhamo. He was there panhamo chaipo. Oh, what's wrong? Uri kudzoka rini? Ndikuya mangwana. Almost 5 days, and everyone was very angry. Then kuti no, he was there at the funeral. He was there because family yakaconfirm kuti anga aripo. But isusu hatina kuona reason, something that makes sense kuti watumwa nebody just to drop the body in Mount Darwin, then you wakuramba uri panhamo ipapo. Uku uri pabasa and wakamirirwa, hatichaziva zvaanga aripo. But here his explanation to the company was saying kuti akanzwa tsitsi kuti pakavigwa munhu uyu vanhu vakasara vari vega vafirwa. Saka he thought kuti it was best kuti ambogarawo nawo mazuva. Zvainzwisa tsitsi mukoma kuti wobva wangobvawo chichi. I felt kuti I must just ndibogarawo nawo mazuva. Hauvazive vanhu ava, it's your first time, wangosvika ipapo, and so on. So hatakazongomuti hamukoma, pari zvino ngatimbokusendekai paside. Kana tazoona kuti zvakadai pamberi apa, we can always work together. Saka mamwe challenges atosangana nawo nema-drivers, we try to give the best service, guys. Saka zvatangokudzai ndezvekuti unoita pese paunogona, and most of them they always look for loopholes. Pavanoziva kuti pane ka-challenge, then they utilize that. For example, you release the car to go pandineta live pai.
munhu anogona ngoti ndandasiya passport yangu kumba saka rega ndimhanye ndinotora kumba. Paanenge anotora kumba ikoko vamwe vacho, not every driver, ari kutondorongera grocery rake ikoko. Vazoona manje ndozvinoitika zvachona izvozvo. Uchiri kupi and so on and so on. Wochisonzwa maclients vamunetsi kuti akuona motikari maakupinda zvinhu omufonera dhirevha konde aiwa mukoma kupera kwemwedzi izvi tava tatitenga nezvana muchembere tibva taendesa kumusha. Guys, I deal with these people every day. As I said, kuti vamwe vachina dada baba vakura, but mari vandotaura kuti manje ndizvi kune urwere takatopa ndangoendesa chikafu ichichichi. Every trip mudhara ndakubvunzwa kuti yo mudhara every day every trip unongoenda une mikwende yakadai vamwe ndana sisi kupera kwemwedzi vanenge vakuti unoshanda ndinokwanisa kuenda kuZimbabwe vandingarambe kuendesa chikafu. So unotozoona kuti there's always my issues atinoita challenges atirikuita nemadrivers. We try our best to tell them to treat our clients very well, vafambai navo zvakanaka. One thing that I know kuti maZimbabweans, they are very sensitive, especially for the services that unopa. They look at every aspect of the business. And don't mess with Zimbabweans. We repatriate my bodies and but when it comes to my Zimbabweans, kana vahaya kombi yavo promise kuti ndikukupai quantum chero vakabuda vari 3, they don't want anyone to be in that car. Izvo ndokudza izvozvo. Saka timu rangu iri manje madrivers kana vakudzokodza ngwanoita musikanzwa anenge ane maborder jumpers ake manje anga agara nawo ukoko. Motikari yakumira muHarare yakutakura vanhu. Manje mafamilies anoti shamwari isusu takahaya motikari ikakuna Mr. Munetsi. Vanhu vauri kupika waka isusu takahaya motikari mari vari kubhadhara ngatishiyanei. Ndipo vanotanga kunzwa kunzi paiteka noise muroad. Chi akuramba kutipa mari, iye akutoita mari, anti Munetsi makadira fuel, motikari tistakahaya, ko vanhu vapinda mari yachina kuenda kupi. So you get my challenges akadai each and every time. So one of the ndio nyaya hombe yatinayo in terms of the logistics so far patinapo. And then we still having my challenges my family members vanoda kuenda kunamo basina mapepa. And I tell you guys kuti zvinhu zvakaoma. I know it's painful, it's difficult. It's your husband who has passed away, it's your wife who has passed away, it's your sister, your blood sister. You want to go to Zimbabwe to the funeral, but you don't have a passport, you don't have a permit. What do you do in a situation like this? The Zimbabwean government has made it clear that the Bed Bridge is closed. They don't want anyone to come to South Africa to Zimbabwe. The only way that you can go to Zimbabwe, you need a permit. Kuti watu ukwanise kudzoka. Ndipo pamunozoona vakomana vangu vaya vaita musikanzi vamadrivers vaya vachotera mafamily members kunzi musatedzere zvekutaurwa nekuoffice, isusu tinokujambisai, tinoziva zvatinoita. Vafamba navo, the company is not involved in illegal things or any deals. Zvatadza kufamba manje. Uchizonzwa vanhu vakutanga kufona manje vamunetsi driver wenyuye akuda kutisiya pano paborder, tasibatwa nemamwe mapurisa and so on. Guys, you put me in a very difficult position all the time. Because whatever you agree, this is not good like the policy of the company. And we have to sacrifice to protect the image of the business. And sometimes this will cost us a lot of money. I'll just give you an example. You force yourself to go to Zimbabwe to attend the funeral, and I'm paper, road. I tell you, Kuti, in December, not December, early January, we had a situation whereby my clients, I can insist, it's difficult. Driver. You know, parents always know my clients, my drivers, they've got ways of getting through the border. I chango pinda pa border chat. Dava batwa South African side. Vachango pa Pamashete South Africa by Paningwa CIDA South Africa check out to Monticari, Papa immigration. Guys, I want to make it clear for you to understand. Kuti kutakura munu asina permit une motikari yako. Sawa oya kwa Munetsi tuda kuenda kunamo sheshwa wanetsa. Wosangana ne home affairs
unopanzwisisa, under immigration, the fine per person it's given to the company. Can you guess how much is it? Can you just guess how much is it for a car kubatwa yakakatakura munhu asina kudhindisa passport ari illegal? Do you know how much is the penalty? And that penalty is not given to the to kwaura uri motikari. You are basa newe unokoterwa act zvainotaura sezvazviri. Do you know, guys, how much is it? Can you just guess? And in Belinda, it's 10,000. Belinda, it's not 10,000. It's not 10,000, guys. It's more than that. The fine company yakabatwa yakati wakasangana nevanhu home affairs. Home affairs kwete mapurisa yamunoona yekuti unongopati 500 rand or 200 rand to be assisted. Mary, it's not 15,000. It's not 15,000, guys. It's not 15,000. That is the penalty. That is inopiwa company. Ungwemaita izvozvo. Avabate pese. There's a time yekuti vakazviziva kuti certain time of period. Unongosangana nawo, unongomisa motikari yako unzora kuti wakatakura vanhu avakava. Unongonyorerwa act, ungodzwa kuti act inoti zvakati, penalty yakadai. It's 20,000 rand per person. Emi maita dhiri renyu nadriver matakura motikari yamunetsi. Driver abatwa manje netimu rachona 20,000 rand per person. Imagine kuti kombi inenge ine vanhu vangani, ine vanhu vakati maybe 10 or 12, normally aikanari kwanta machikoko 15. Those people vabhadhara kucompany, maybe kana iri Cape Town, maybe vabhadhara 30k. The company has received 30,000 rand. Wosangana ne home affairs yokufindisa about 30,000, 20,000 per person. We have encountered these challenges, guys. Business is not easy, to be honest. Unorara wanzwa mudumbu achokudza, although you can negotiate now kuti no and kwanisa kubhadhara izvozvi, but they can say within 2 months that penalty inoiswa pacompany iwe unongoita mari. So sometimes when we explain to the family members kuti the border is closed, musafambe nevana kuenda kuZimbabwe at the moment, it's difficult. You put the company in a very difficult position. I understand kuti iwe unenge warwadziwa uda kuenda kuZimbabwe, then woenda pakudzoka papo mafaini waitayapiwa kuti tichienda, and you have to pay 150,000k. My trips mangani imari inenge chingobuda hiyo zvakonzerwa na driver because aita madhira ake family members. So let's just try to do things according to the law andito abereki. So pamunouya takakudzai kuti kana usina permit it's difficult, tingeda kusama kukubatsira. I'll just give you an example. You push yourself that you want to go to Zimbabwe to the funeral, your uncle is passed away, your sister, body haikwanisi kuenda yega, macha atada kuenda. Alright, go ahead, moenda. Mubatsirwa kuenda. Pakudzoka paya mukwanisa kufura border. Muchingosvika umisina, mubva masangana. Kwete ne police haina basa, because I'm sorry if haina basa, but you can talk to them. Musangana ne home affairs. Muri 4 or 5, mabva ku Cape Town. What do you do? 4 or 5 mabva ku Cape Town. Muri mesina muri kuenda ku Cape Town ndokwa makabva. Masangana ne home affairs. Home affairs, they are no nonsense, to be honest. Vaenda kuna driver kwati tipe 1,000 rand per month. Azina basa kuti kana usina 1,000 euro rapana wakutotora come on. The next thing wakuendeswa kulindela. They have to stay kulindela wakamirira deportation. It takes time 3 to 4 months. Uriko, we've got clients izvozvi vakaenda kuti nama wangu wafirwa nemadzimai, wangu wafirwa nevarume, wangu waita sei. They are at Lindela detention center at the moment. And kana waenda kulindela unonga kutumira deportation, as I said, it takes 3 months, 4 months. If you are lucky, sometimes you can stay there for 6 months. Wanzwa kuti munhu ashaika ihama yako wangoti let me just accompany. Iwe une mhuri, une vana vanoenda kuchikoro, uda kubhadhara mari yerenti, uda ongori pabasa, but wangozviforsa kuti ndakuenda kunamo. So when we make decisions of going to the funeral, please think more, especially uchiziva kuti you don't have right documentation. Ndinonzwa kurwadziwa
Pandinonzwa driver achiti amudhara pakaipa, tabatwa nehome affairs, havasi kutombotairira zvese izvozvo, vatoendeswa vanhu kulindela. Ende kana wangopinda mulindela ngotonzwanza process neyekutamba, uri pabasa, wanga uri permanent pabasa, wasiya murume, wasiya mukadzi. The next thing, vana vari kutambudzika, mudzimai ari kutambudzika, hapana mari yechikoro, uri kutambudzika, you are the breadwinner, nenyaya yekuti wakatoda kuenda kunhamo. I'm not stopping people to go to the funerals. Mashaikirwa iya mahenye. But things are very difficult at the moment. So when I advise people kuti guys, muda kuenda zvenyuka, but ina handida hangu kusi ndosaka ndichida distance myself from all these things, especially as a company, because if you carry vanhu vasina mapepa, vanhu mabhadhara mari, the next thing, home affairs inoya, police chinoka. Great Hope is assisting people to cross illegal to Zimbabwe. Great Hope is doing this. Then we give the ammunition to our enemies. Mashinzwa. Zvobva zvaita kunzi hazvina kurongeka zvinhu zvavo, ndivavana vamunetse, ndakanzi tibvise mari. Kuti makabvisa mari, vakati tanokukrosisai, vamunetse mutemo unotichi, mahome affairs here mimi, vanhu havakakrosa sei. It becomes so bad to the company, and I will embarrass people wakaita semi munoti support a business redu. Mapabatisisa ipapo. So please take my advice. Shakanakisisa. Munzwisise. I'm saying this out of love. And it. Pane situation yekuti kombi yakabva ku PE. You know vanhu vane naro. Unanokudza kuti akana ini pabhodha apa ndinozvionera, utirambidzewo topedzerana, tabhadhara mari isusu. Usati jairi. Usati hapana chinotyisa pabhodha apa, tinopa pfuura nema 100 rand nema 50 rand. Chichi. Oh, all right. Kombi yakabva ku PE yakazara usingaiti. And then now what is more interesting at the moment pabhodha unosvika pari very quiet. Yosvika kombi yakanyorwa kunzi munetse final repatriation. Makazadzana mese momo netuwana vana vanakana mapassports, vanakana mabirth certificate. Guys, you're putting me in a very difficult position, to be honest. Even the officials, they start to question the credibility of the business. I don't think you would see that in these big companies like now I'm a company, those companies, they've got a policy which is very clear. If you don't have the document, we are not carrying people at the moment. We're only carrying people with passports. They say that it is the company position. But kwatinozoyo kwamunetsa mukoma munoti tinogona kutaura nemi and so on and so on. Zvinonetsa guys. Saka let's just work together. We are going through a very difficult moment at the moment. As I said to you, sometimes munakatada kuenda kunhamo anditika. Yes. I like the point yamaitapiwa, and let's stick to the rules. I know guys kuti times are hard. Part of the healing is ndesekuti unoenda undoradzikwa hama yako handiti unofamba nayo handiti zvinoita kuti upile, but mabhodha achavhurwa guys. This is not going to be permanent. There are people in UK, there are people in USA, there are people in who wants to go to Zimbabwe, but vakamiswa neCovid. Pakaitika nhamo dzakawanda, my programs aifanira kuitika kuZimbabwe, kuroorwa, kuchata, kuita sei, but COVID stopped everything. But ichasvika nguva vabereki where the borders are going to be opened, muchakwanisa kufamba. Even wakazongondoona pakaradzikwa hama yako, unozongoendawo ngondobatawo maoko. And so I believe kuti vanhu vari kuZimbabwe, they still understand kuti haukwanisi kuenda nenyaya yekuti mabhodha akavhara. I don't think they will judge you and say kuti haudi hama andita say so on. Let's just do things according to the law. We don't want to tarnish the image of the company, guys. It doesn't give a good picture. Even if you know me, the next thing they will ban Great Hope to enter Zimbabwe. You compare namunetsi dzinongosvika, and ndosaka makatozoona kuti dzimwe motikari takatodziregedza kuti brand azvipe picture yakanaka. Toda kuti painosvika pabhodha, people they respect the company, they respect my diaries, they respect Great Hope, they respect Mr. Munetsi. Anditi toda kuva neimage yakanaka yekuti uneto not chiremerera chekuti vanhu vanoziva kuti vanhu ava tisapinzwe mugroup yana malaicha, tisapinzwe mugroup yemaofisi macompanies epasi pemuti.
people, they have to respect Great Hope. They must see kuti vanhu vanoita zvinhu zvavo zvakanaka. They are very transparent. You know what the good thing is that I want to thank Life is a Teenager. I've got even friends and that dzangu dzinosenza pa border kuzimura. Kazhinji pavanondoona vanotondimhoresa vachiti Mr. Munez takakuziyai through Sis Melly diaries. Even ma-officials ari mukati. There's another time driver wangu akada kucrossa nemotikari. Ane rimwe bepa ranga risipo. Paakangompa picture vakomana vaiclear hombe vakabva vataura kuti we know this guy. Emufonere we want to verify something. We know him through Life, through diaries. He's a genuine guy. Same papers akadai. So we need to make sure that the people, they respect the company, they respect the organization. You know what? When we do things according to the law, God will definitely bless us. And imagine if something happens bad. Motikari yako yovaita extend. Pone kwa taiva kuZimbabwe. Uchicheka watu wanangwari motikari wangu wani ma-permits ere. Wangu wasina ma-permits. Wangu wani ma-passports ere. Wangu wasina. Embassy yondibvunza kuti vaimunetsi vana vakapinda sei munyika. Vakabuda sei munyika. Vaienda kupi. Vakakliwa nani. We be in trouble. So let's just stick to the rules. So brothers and sisters, when you come to Great Hope, same kuti wafirwa uda kuenda kuZimbabwe. Just consider that you need to protect Great Hope. When we explain to you about the rules regarding repatriation, let's just stick to those rules. Maona. Yes, I like my points in article and saka ndio one of the biggest challenges tikusangana nayo vanhu vanoinsista kuti vada kuenda vasina mapepa akakwana. Anditi hatidi kuti tizoverengwa newspaper tizokuembarasai. I have to protect you guys because you have referred many people to ende kuna mkoma more boys. Some of you have joined the police. Anditi makajoina police. Anditi saka inyaya kuti you want to support, I have to protect you. Imagine kuti iwo ndiwene family member wakarefer ku Great Hope sonzi wanzi repatriation aina kufamba zvakanaka. It tarnishes even your image yourself within the family, because panofa munhu panocreate a family group moedwa tikuda pala tipe ma quotations obva utomhanya kuti andisombodi torai Mr. Munez. Then the next Mr. Munez, my drivers are kutaura zvakati makurohwa mari parodi and vanokurova mari parodi my drivers. Vaniti alenga ngoti antimakati mataura na kuti anokujambisai anongosvika even pasi ya 100 rand anoti ndabvisa 300 rand ndabvisa 1000 rand. So I think I've explained to you guys regarding some of the challenges that we are having. It is very important, guys, to interact with you people, to explain to you, because sometimes you're gonna hear my stories and that's a problem na driver, guys. Kazhinji kachona ma deals ahani ne company vanhu vanenge vaita nharo voti vada kuenda. And even if driver akaenda nevanhu, you know what, there's a difference. Muri kuona mabhasi ari kubva muSouth Africa achienda kuZimbabwe, aye mabhasi aye ane ma-permits awo anoti ma-returning residents. And isusu our permits, they are clear kuti we are taking the body from South Africa to Zimbabwe. Saka patiwa nemusiyano. Unonzwa mumwe munhu achiti patiwa vanhu vari kungoenda kuZimbabwe. Yes, the people who are going to Zimbabwe vari kuenda nema-permits awo akanzi ma-return. Mabhasi avo anenge akatapply ma-permits ema-return residents. Akatosiyana nesu mapalace. Isusu we are specifically kupinda muZimbabwe for repatriation, for funeral and eating. Right. So I think I've emphasized this so that makasonzwa pachibuda zvimwe in future we are trying our best, but we are 100% sure that maybe pachazogadzirwa maborder bed bridge yakavhurwawo, people will be able to kufamba zvakanaka. Even kana une passport yakaoverstaya, you know bed bridge, you can fix your passport there. Kana iri kuZimbabwe hazvitombonetsi, you can always cross nicely. Toda kutofamba nemi zvakanaka. It has been proven kuti wakafamba nema clients from South Africa to Zimbabwe wakadzoka pawatora in terms of my referral, those people wakafamba zvakanaka vanobatsira kuti business renyu rinomarketwa still rather than kungoendesa body chete. Saka we want to go with our clients. We've bought my tents, my chairs edu, magazebo edu ekuti chero tiri kumusha kupi kuzumba
tinokwanisa kupicha matents edu pafuneral tinge pane maflags edu kuratidza kuti Great Hope ikuita basa. We are saved to serve. Alright. Number 2 challenge here in the system. I know, guys, a lot of people are frustrated. They've registered and they haven't yet such a premiums, guys. We are in the business. I also want to make money, guys. We are not in game rekutamba, but Satan akangopindira unemwenzia. We've been having a challenge with the system. I tell you, it's not a frustrator. It as a Kanban, and you go to this office management. I'm very sorry. It's giving us hard time, guys. We have to pay our workers end of April, my full salaries. That's not production, and we still have to pay the full salaries for all the workers without any production. And I hope by end of this week everything is going to be sorted. Accounts menu, please, zvichafamba zvakanaka and tinoda kuti tishande pamwe chete. As I always mention to you guys, I don't want to grow ndiri ndega. Great Hope, a policy, and it is your product. Patichazo release my shares. Toda kunzwa kuti Facebook yangu inonzi phone yangu yazara nema messages. We are going to sell the shares. To be honest, guys, I cannot only grow my and I want to open branches in Zimbabwe. I want to open branch. I've already managed to get to the Zimbabwean community in UK. I've spoken to my organization, they said, we really need this product here. Dakataura neorganization yemaZimbabweans vari kuUSA vakatondudza kuti vanondibatsira kuti tivhure paperwork zvese vakati we market your company, we support this business, we want to expand Great Hope. Dakuti history izotaura kuti kamfana aka kakazvitangira pano paFacebook but akura adai. I always give you an example, guys. Yebank iri muSouth Africa rinonzi Capitec. Capitec yakangotanga kari kasimuka bank kadiki anditiya vanhu vachingokashora kuti chichi handike vanhu vasina mari nyemabank charges. I tell you kuti Capitec yakutokwikwidzana naAbsa Bank, yakutokwikwidzana naFNB Standard Bank. So isusu tiri muno industry, we are going to grow. We've got a lot of plans. Zvatoda kuita like now mortuaries kwatinochengeta mabhodi mamog tiri kurenta. But as we grow, we are going to have our own things. We started in a one or motorcar, sorry. But if you ask Great Hope, how many cars do you have? And end of July, we are going to have more cars. I think we are going to have 5-seater, to go to 5 my new Quantum 10. So we'll be getting, we're supposed to get them recently, but that's end of July. And I tell you, on those new cars, all the drivers, don't say I'm a biased person. We are going to employ ladies. I've got a reason, guys. We have been told my drivers are but when you buy the new cars, if you are a lady, you've got a license and you are able to cross the border with a vehicle, it's high time for you. Watumira CV rako kuna Tinashe. Okay, makatumira kwandira my emails. You know I always run around, guys, manya. So on all the new cars, zinokuya end of July, my drivers is Great Hope is going to employ women. When I have 10 new cars, 5-seater and 5 makombi. Zese izozo zicha driver nema ladies. But Musachke ambate zituna, but when you start to do this, when you're in the system, guys, like it's so chafundu, guys, we do anything. But chancing I can't kugeza stuna geza but and shike koko. I know how to do it. But when you're in this business, guys, especially when you are driver, obviously going in a body kumusha.
usati wasvika unosvika nayo uzongochekwa kuti haina kukanganisika, haina kuita movement here nekusheka-shekawo, and paunozodo. But I tell you guys, when you start doing this job, you start to understand that this is spiritual. Ndopaunozotanga kunzwisisa manje kuti for you to come and join us, it's going to be a calling inobva kuna Mwari. Because ndopaunotozoona kuti it's not about giving the physical services, but also helping the family with spiritual counseling. Be in difficult situations every day. Guys, I do every day. Vanhu vanenge vachichema. Ndosvika kuofisi zongo pakazara vanhu. Mumwe ari kusvikawo ari kuzama kutaura vachiri kuchema. Unosangana nevanhu pamochari, munhu achangoshaika. People very traumatized. But at the end of the day, unozotongoona kuti Mwari, this is the job that I am at the moment. I remember I told you about that life that I did. Mukadzi akashaika uyo. Ndibva ndanomutora. Ndakasvika mumba mai vakafukidzwa negombesi. Mune tuvana 2. Anga andifonera wachona anga ambondobikira vana vake. Tuvana 2 mai vangu vatofa. Kumafamu kwevera ndakaita life yandakaita. Vakangofukidzwa negombesi. Mune tuvana 2 turimo. How do you do with such a situation? It's not to affect, to be honest. You get traumatized. Vana havasi kutombozwa kuti chii chiri kuitika. And they have to take the body, and they have to take the responsibility of repatriating that body to another, to Zimbabwe. So when you join us, guys, we are a family. I think makamboona staff yangu tichitaura nayo achizvintroduce palife pai. Introduce team rese mwachiti ndonzi ningi ndeta zvakati, ndineta zvakati, ndineta zvakati, ndeta zvakati. Isusu patinoita basa, we work together, we work as a family. Hapana anonzi mukuru, hapana boss, hapana chi, because munetso wachina munotogona kutomona achitoita basa. Mutoshamisika kuti but ndiyari to cleaner, ndiyari kuita zvese. Inyaya kuti we are in the business that we have to save our community. So please support this company. It's a very small company, but it has got a potential to grow, to conquer the whole world. And it ndakuudza kuti isati vhunduke mazita isusu kuti pano company inonzi ananingi. Vanhu vari kutiza ikoko vachiuya kwatiri vachiti vari kujoina mapolisi. Vanhu vari kutiza ikoko vachiti tafirwa tataendesa board singazive, but tazonzi endai kuGreat Hope, endai kuMunich Funerals. Thank you very much. You know, we did a funeral. The family, I'm not sure if I have to mention Tegama family. I think I should just mention it. Vakanga vaenda kune imwe company hombe. Ndobva vaita a family discussion. Ndobva discuss the discussion in the family group. Yokuti chaita sei. And 90%, 80% yevanhu vachona, they are overseas kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanga vachiuza imwe company. Then another guy in Cape Town, my brothers, we have seen him come on anonzi Munetsi. He's doing well. Tinomuziva edanosama. Tadi kungompa basa. Zvakanzi anoita nezve vatsvaga hatisi kuwana information yake. Zvakanzi our funeral is going to be a very big funeral. Chief Inspector vachauya anza vakuru hurumende vachauya naningi. We want to give the best. Saka taita sei zvakanzi aiwa ngatingachinje kwakati tichiuya kune munhu akadai ko zvakazotsveyama vakweshana mugroup vakweshana. Then the sister in UK, she phoned me and the husband. They are medical doctors. Vakati vamunetsi tine nyaya iri pano, vanhu vari kukweshana mugroup kuti tokupai basa here unotopa someone, but there is a risk iripo yekuti komunetsi wachona who is unknown akazotadza kudeliver board. Remember kuti kupuwa board a repatriation, it's a huge responsibility. Kupuwa mutoro. Ndosaka muchiona kazhinji ndinenge ndiripo, because mumwe munhu anenge aunza zita ramunetsi mufamily group, and mune vamwe vanhu vakangosiyana. Saka zvakazoipa vanhu vanenge vari mugroup ume vanozoti iwo wanti ndimaitipai munetsi, ndinotya guys, ndinovhunduka. I get scared. Especially my clients complain about the service. Not only but I take it very personal. And it's vadaro manje ndobva vazongodiscussa zvakanzi but body tatatoendesa kwakati manje inozotorwa sei. Andobva ndangovataura ndikati don't worry, give me this job, I'm going to deliver. Ndobva ndapiwa body iya kunzi vamunetsi tokumbira kuti muite basa.
ndibva ndatora bhodhi indiri kugadzira mapepa ndiri kugadzira zviri kufara. It was a good big job. The family had budget almost 200,000 rands for their mother's funeral, and we have to import the casket rakauya rachona kubva ku-USA. And the time yeCovid rakatora nguva. I think the casket costed kuma 60-70,000. They wanted to do vaida kuti zvibudo zvakanaka, last respect. Tichiri muprocess ndebva vati ava vamunetsika takukusiyai takudzokera kuchii kwatikambotanga tee. Ndakabva ndarorwa nemudumbu wakomana ndikati wakomana shuwa ina anatoti business ratomboitwa apa takutombosaronika profit kakadai zvadirwa jecha. Ndibva ndangozvigashira ndikati anyway pegedza vaende ndingokontinya nebasa rangu. Mistake yakaitwa necompany hombe, it's the biggest company in Zimbabwe. Vakambotorerwa board namunetsi handiti ndobva zvavabata-bata. Saka family payakazova approacha manje ichiti tadzokaka zvikanzi aita sei munetsi, what did munetsi do? Ndakanyara kuti CEO wecompany veri muSouth Africa, shosho unorwa nekamwana kadiki kane 30 something. Aita sei munetsi, taizviziva kuti hakuna zvazvinoitwa namunetsi vana vadiki. You know what that lady said to him? He said, for the sake that you've said bad things about him, Munetsi, when we told him kuti takudzokera uku, he said kuti chakakosha ndechekuti body ende kuZimbabwe. He never tried even to say anything bad. Akataura nesu zvakanaka, but I didn't like your approach. Would rather go and work with him tishande naye zvakanaka. That was the end. And pakupedzisira takabva tapiwa kunzi continue basa. You know what, when the casket paraka displayiwa mupala yedu iri kuCape Town, ma-undertakers ese around Cape Town, they came to view the casket. Achitaura tasati ambona casket rakadai. Mamwe ma-companies, they even now, it's now to say the side from adverts avo, takaona kuma-Facebook pages avo, vanhu vazhinji vakataura kuti this company inonzi Great Hope, madhara echikuru emuSouth Africa nasi vanotaura kuti ani ma-40 years ichita izvizvi. Vakataura kuti hatisati tamboona casket rakadai. This company might undermine this young boy, but he's growing very fast and the future looks good. Ngangoramba achizvininipisa achishanda nevanhu. So we managed to get that job. Takarepatriata bhodhiyo takaendesa kuZimbabwe, vakadzoka zvakanaka. Family yakandifonera yakati Mr. Munetsi, thank you very much. The sister even gave me the business ideas since she's based in USA. Because casket takariimporta kuUSA, she can assist me even also in future. She's good in marketing, in advertising, and she's got a lot of expertise. Akanyora mabooks akawanda. She works in the government. She's willing to nurture me ndikurom business achindipa my ideas. This is how I interact with people. You know what? Someone was telling me today, Nas, kuti dai ma CEO, ma directors, emamwe ma company mawombaya, achimbotoro opportunity yokumbopindo pa live, especially pa Facebook. Kunti kwanzu mkuru we company ya kuita live, hata kumbotauro nima clients ake, pano hata kumbomona, zvinovabatsira kukura kwe business ravo. It's very important to go back to your roots, you talk to your clients, you interact with them, uchinzwa ma challenges. Kashinji ma companies akakura avasisina basa nekuinteract nevanhu vepasapa. Vanenge vakungoti ma brand ambassador ngaite basa, ma brand ambassador ngaite basa. Ivo vanenge vakuona kuti this no need, but azvidaro vakakurukura nema clients, discussing with them, vachinteracta navo, that will definitely help, guys. If all these companies can do, guys, ini ndinoita ma live broadcast angu. I know kuti sometimes ma facilities angu asati akura kudai, but tikuseva mari bichana tuzokurawo and so on. But sometimes ndinoita ma lives for you guys to know the real situation in South Africa. When we talk about crime, when we talk about kufa, ma challenges vari kusangana nawo, at least you see it yourself kuti munhu achikudzira kuti munhu akarwara. Like last live yatakaitai yokuti vaitaura kuti munhu yakaita cancer, you've interviewed vanenge vapfurwa nepfuti,
makuona kwatatiri kwekwe munhu akaurayiwa nemazimbabwenzi, mwana wewa takaitanga ita sei wekuti akawira mvura inopisa akakwatuka akafiramo. We need you to know exactly zvinenge zvichiitika on the ground, anditi zvinokubatsirai. So in future you see our drivers, they will be able to do my lives avo vari kuzimbabwe pamusha chaipa pamareserve kana pane network munhu achitovikwa achitodzikisa, so that you see kuti Great Hope yakamira sei. Anditi guys, I want you to support me so that even une policy kunewe company, for the sake yekuti kune inonzi Great Hope, takakudzai kuti if you don't want my services, maybe une policy yako guys kunewe company. It's not bad, it's good, but there's nothing wrong if you take a Great Hope, you take a 30,000 policy, kuti now you must 30,000, you know that kuti yo yakati chakuviga Great Hope ichangondipa 30,000 rand, Great Hope ichangondipa 20,000, anditi saka ndo patiri. That's where we are standing. But I just pray that Mwari atibatsire tishande nevanhu zvakanaka. Hati na Paulo ndinoda kuva nehana yakachena pamberi pevanhu naMwari. Handiti that's why you see sometimes all these drivers when they miss things, ndinongotoroka mari kangu mupocket kana ndachengetawo ndobhadhara mafamilies ndonyarara. Zvakana zvakanyanya kanyakanyana zvinodzoka kwandiri ndobvisa kamari kuti zvifambe, because the moment yekuti ndisadaro tinopa ma-enemies mukana. It's better ndoluza zangu trip yachona ndosara ndisina kana sendi ndashanda zvese. Anditi hapana, ndo madhiri achona zvinenge zvabvondoka. Takapa driver passport kuti atidhindire, driver wenyu haana kudzoka munetsi, but ndi driver wenyu takamupa 1,000 rand waya vachipenga, vamunetsi vanongotora 1,000 rand riye mumwe mawo vongopa zvazvangopera. Machallenges atinosangana nawo every day, but we know that God is in control and achatiropafadza. We're going to have all the branches. So far we're operating in Johannesburg and Cape Town. We're going to have more branches in the entire world. Tinetambizana mbijana tichikura Mwari achitiropafadza. Anditi guys, vanhu vanogara kuti hanzi you pray kuti hanzi business renyu munotochema munotofara vanhu vakafa. It doesn't work in that way guys. It doesn't help. Mari inouya nemuserodzerei ndikukunyeperai. It's tough even when you get that money guys, kuti vanhu vabhadhara mari for the funeral ka unotongoona kuti vamwe vabvisa, mumwe akwereta munhu, mumwe aita sei. The money to us is very sensitive. That's why you see some of the funerals we've been helping the families and so on. We used to do my funerals for free, but unfortunately patakatozoona kuti izvazvitwe izvi takambozvitongoa yeduwo, but now takazvimira. Toda kuti company kure, toda mari. As I said, we need to have more cars, we want to grow, we want to expand and so on. So again, in conclusion, you're going to see a video yedu inogadzirwa naanonzi Fanchoga okuZimbabwe achiadvertisa Great Hope. Fanchoga arikutibikira and Sisi Gamu, and the Gamu is going to be our ambassador, one of our ambassadors in Zimbabwe. Ani zvaari kutigadzirira. Rufaro Tandi, if she's watching, anenge ane zvaada kutiitira. Guys, we want to work with many people. Anditi tishande pamwe chete mune zvakanaka. So now Great Hope, if now ichikumbiro ichichi, wherever you are, tida kuisa information pa website yedu about Great Hope funeral plan. Hauchikudze kuti tichakupe chii. You just have to make a video for 1 minute. Kana kuti uzive kuti uda kunyora chitichi a very nice video wotikandira kuno about Great Hope. Uchazoona yakubuda pane nzvimbo yauchatovhunduka. So it might be in Zimbabwe, it might be in America, Zambia, Namibia. You just have to say something good about Great Hope, but you have to mention your full name, you have to mention the country that you are based. And mchangona zvichaitika chete guys. This is going to be very exciting. Mchazona zvichazongoitika chete. So please, you have to send this video, make it nice. Kanori I Rufaro Lord musukuru wangu zviri sei
rufaro loti musukuru wangu chai. Please tell Asha kuti andifonere mangwana. I've been traveling ndosaka ndasina kuita birth kwari andibate mangwana. So now guys, please I'll put the number here. Dokuti kuti munoposta video yachona say wakanyasochena munhu about Great Hope. Yeah, so you send the video to this number. Let me pin the number. Makaita kunonzi kuchena chaiko. Ndakuti munasotaura kuti ndonzi ningi ndiri nyika yakati even uri South Africa. I have something to say about wakachena guys. Muchaona kwaichasvika guys. Tikukura pane zvimwe zvinhu zvichangoitika manje zvamuchazongoona, but takati tikudzei mazvidobidobi zvedu. I know macompetitors izvo zvari kutoteerera kuti Great Hope ida kuita sei. Saka tizovaudzi isusu tinozongokudza isati yapublishwa kuti uteerere pakati pane zvakati zvakaitika. So you have to take a very nice video wakachena uri panzvimbo yakanaka. Kana uda kuti tikubatsire nemawords, please make it be the best number one. Muchaona zvichaitika. Ndatobatwa nemanyawi. Muchaona zvichaitika maitapiwa. Please guys, nikukudzai, make it the best. Kana uchitondokwereta hembe, kana uchitondokwereta Brazilian, kana uchindomira pakati. Yabuda manje unotitumira boys rangu futi rinogona kuzoridoba ana mukomarasi varipo nana Sis Chido. Guys, kana muchiona I think there are so many people who have been assisting us guys. Vamwe vachona vanongoti vamunesida kukubatsirai nezvakati. Sis Chido, thank you very much. Ndovanotorera mavideos, munhu wechikadzi ndovanobika, vanogadzira. Vanotasai so far Sis Chido vakacreata YouTube channel yedu, vakacreata inonzi Instagram, zvakufaya, but zvimwe zvinhu muchazonatsozviona zvakunasofaya. Saka hatidi kuti tibva tangopakura zvese izvozvi. Macompetitors anobva atoba izvozvi, mangwana vari muboard meeting vanodiscussa, but ini ndakangwara ndinopiwa information kumacompanies ese ndine vanhu vangu vanotondudza information yese kuti kuri kunoti zvakati. This is how powerful I am. Anditi saka please, even uri murume uri mukadzi uri kuuzumba uri kuZimbabwe, just say something guys. Video ichaenda kure and we are going to get something. Tinozina sokudzai patichareleasa pachona. So even if you're in Washington DC, uri kuPoland, uri kuZambia, uri kuMalawi, Botswana, think about what you want to say about Great Hope. Just if zvaunoda kungotaura zvakanaka, gadzira video yako isichaibika futi. Anoziva zvavanoita namukomarasi nana Sis Chido, tokudzosera, then takudzosera tozokudza kuti video ichabuda pakati. Don't be surprised kuti unogona kuiwana iri paSABC, unogona kuiwana iri paETV, unogona kuiwana iri angoti amuone maZBC kunoona, unogona kuiwana kana pachi, but ichasvika. And the country and the code. Alright, so let me fix it. So it's 00 and it 27 62 no, not this one. 065 941 80. Yeah, 2765 941 8015. Yeah, so again the pin. What? Asandabika izvozvo. Asandabika. Yeah, ndaisa code yachona saka yakubuda. So pakupedzisira takuudza machallenges atinawo, what you want to do at the moment, some of the information we will discuss. Tichishanda pamwe chete. Let's go together guys. Please spread the word, tell your friends about Great Hope. Share this live guys. After wapedza kuiona, teacher noise every corner. Isati competent vamwe vanhu tokumbita pamwe chete. Ndakaudza one of my friends anogara anosenza kune mwe company. Radza maZimbabweans akawandisa guys. Aumbofa wakaita crisis yekuti haiti kutorerwa maclients necompany yakati. Everywhere there are Zimbabweans. Saka tivhunduke, this is for business and so on. Tinoshanda nemaresources atakapuwa naMwari. Tinoita mbichana but zvichifamba. Chakakosha ndechekuti tiite business redu riri honest
tiri transparent kumaclients edu, tisavabire mari, tisavanyepere, tongovapa zvatinenge tavapromise. You know, when you do your business une maethics ako, une integrity and honestness, hazvitombokunetsa kana zvinhu zvinofamba mune zvakanaka, handiti? So thank you very much for watching this live, for supporting us. Tikukura mbichana mbichana. Great Hope is your company. Saka takatanga kutukwa kune zvimwe zvimagroup unofanira kundidefenda zvamunosita zvezve kuti asiyana ena mukoma boys. I enjoyed that. You know what? And a lot of people have wanted to know about my private life. No, but tambotsvaga information, tamboenda kuinbox kwake kweFacebook, tambotsvaga hakuna. Kadai atina munhu yakamira sei? Ndikati wo hapana chamunombofamba kawana nokuti hapana zviripo. Handiti. So I'm there to protect you semaclients edu. Handidi zokunyadzisai kuti muzoshorwa muzoita sei. I want us to work together. Pane munhu abvunza Madhumbe. I'm going to Cape Town, I think end of the week. Sasangana na sisi wangu yemukumadhumbo tichaita live pamwe chete vachinasa kutsanangura izvizere, handiti? Saka Madhumbe, thank you very much for the support. Guys, I've got my agents. I will do a live another day ndichikuintroduce to the team yekuma policies. I know my managers zangu, they are watching now. There's Alfred Tutu arapoyo. Can I just try to take him, Alfred? Yeah, Alfred, I've tagged him, guys. He's one of the managers. Thank you, Mr. Alfred, for being part of this live. Guys, you can also go direct. Makaona kuti hamusi pindura. Alfred, can you also put your number, your WhatsApp number? You can also go to these guys direct. Makaona kuti mune challenges aminawa hamusi kubatsirwa. Those are the guys vari admin, vari kuma policies. Vanokubatsira. Itombota usatoona police document rako pane mistakes. Vanokubatsira na mukoma Alfred. Tina Trish, she's a manager in Cape Town, but I'm not sure where is she now. I'm not sure what the other Trish is. The next time English. So many people from different countries are watching you, and it. Yes, guys, thank you for the correction. We'll try our best in future for all our lives to be done in English. My apology for that, guys. I hope you'll be able to understand and accept my apology. So Trish is one of the managers. Alfred, above there is Tinashe. I don't know where she is. Tinashe, she is the CEO of the company. We've been working together. She's responsible for the call center, for the management. Sometimes tinosongo pindira kubasa kwake, but Tinashe is doing a very excellent job. And Diano supervisor, Komanava, especially in the Great Hope and so on. We are going to grow, guys. And when other opportunities comes, we are going to take people. Yes, Kudzai is from Somerset. She's our agent, one of the, very good person, a hard worker. So we are going to grow, guys. I know people, they phone me. Why you guys, you apply, you say, Mr. Munetsi, I want a job, I want to be a cleaner. Don't settle for bonds. I heard that saying which says that half a loaf is better than nothing. Why do you want to settle for half of loaf? Get the full loaf. I don't want people who say, "No, Mr. Munetsi, I'm looking for a job. I just want to be a cleaner." No. When you talk to me, say, "Mr. Munetsi, I've got this is my line of expertise. I want to be a manager. I'm good in advertising. I'm good in marketing. I'm good in accounting." So that when the company grows, we already know that in this field, we are going to take this lady. In this field, we are going to take this lady. Guys, I managed to get the best ever training when I was part of Doves, Sororo Pomulani. I'm the one of the guys who started Doves. Myself, Edwin, Tichawa, and Tafatsko. We started Sororo Pomulani without any office in South Africa. The first call center for Doves, for Sororo Pomulani, that company, it was in my garage, in my house, Mugarage Mangu, Cape Town. If you pa Cape Town, Doves Sororo Pomulani didn't have the money to rent, to have an office. Then I said, guys, what must we do? Then they said, Mr. Munetsi, can't we just use your garage? Look where they are today. The company is doing very well. It's not a secret, Sororo Pomulani. I'm the one of the founders.
here in South Africa. At that time, it was just a Sororo Pumlani without his Doves Zimbabwe, what. The guys, Doves, they only joined after a few years. Right? I can say to you guys, the company is doing very well. But we managed to grow that Doves Sororo Pumlani because our mission was to grow. And we could see the vision of Mr. Edwin Anderson when he said, guys, let's work together. This company is going to grow. So what I'm saying is that but we are growing, and one of the days we testify kuti Mwari makatibatsira. So let's work together. Please support us by joining the police. Support us by sharing this life. We are saved to save. You can't call yourself a Christian when you are not able to help other people. Our faith is tested every day. We are forced to help. But if Christ is in you, you can always have the heart to give and to save our community. Our community, we give them first preference. And I end by giving you my favorite verse from the Bible, which comes from the book of Jeremiah 29 verse 11. Please, whatever you are going through tonight, remember Jeremiah 29 verse 11. Guys, I always post every day some message of motivation. I read a lot, I research a lot. If I'm reading something, then I see that this thing is worth to share. I write to my page Great Hope, then I just write something. And I know a lot of people have been inspired by everything that I always post every day, because we are saved to serve. God bless you. Good night. Please don't forget to share this page. Don't forget to take a very beautiful video about Great Hope. Please. Have a wonderful time. God bless you.